Я очень рада, что сюда пришли не только организаторы турниров, но и ребята, которые хотят воплотить это в будущем у себя, участники наших турниров. И я кратенько расскажу о том, что такое медицинский турнир, как пришла идея создать медицинский турнир и чем он отличается от турнира естественных наук. Hello all. I'm very glad to see you today here and very glad to see not only organizers of tournaments but participants of these tournaments. And I want to tell you about medical tournament and how I have got this idea to organize a medical tournament and about system of this competition. Я впервые попала на турнир естественных наук на 4-м курсе своего обучения, и до этого я ни разу не участвовала ни в каких подобных мероприятиях. My first experience of participation in a tournament of natural science was at the 4th year of my study, and before that moment I did not take a part in a similar competition. И когда я поучаствовала в турнире, я поняла, что мое обучение до этого, оно в программе образования, оно носило несколько неполный характер. After participation in this tournament, I had realized that my education was not full, and I have realized that только познавательный? Ну, я сейчас расскажу. Окей. Во-первых, в системе нашего образования мы не углубляемся в тематику, мы только поверхностно узнаем темы, и чаще всего мы узнаем их из учебников 10-летней, 20-летней давности, в то время как на турнире мы можем копать информацию из современных источников, и оценивается именно это. In our educational system, we study something only superficially, and we cannot study, cannot investigate in more fully and deeper. Constantly and almost always we use books which were established 20 or 30 years ago. Во-вторых, мы не говорим о проблемах, которые у нас есть, и не говорим о том, что мы изучаем. Мы слушаем лектора, читаем учебники, рассказываем ему это. Для того, чтобы вникать в проблему, необходимо обсуждать ее не только в команде, нужно обсуждать ее с оппонентами, рецензентами. И еще у медицинских вузов есть проблема в том, что они не общаются между собой. И поэтому необходимо развивать коммуникацию между медицинскими вузами. Secondly, we have not opportunity to discuss about problem with our colleagues and our professors, our teachers. Always we only heard the lectures and after that read books and have control for this information from this book and this lecture. But it's very important to
have discuss on different problem, and it's very important for medical students. And now there are not communication between different medical universities in our country. Так, например, во время турнира мы заметили, что команды в задачах выделяют те части, которые наиболее сильно преподаются в их вузе. Так, например, Казанский университет, медицинский университет, в котором очень хорошо преподается психиатрия, они обратили внимание на психиатрические аспекты заболевания, тем самым упустив остальные другие. During our medical tournament, we noted that, for example, Kazan City State Medical University now affirm the solution of tasks from the side of psychology, and it is a strong side of this university, and they tried to use this in every their solution. Это касается не только Казани, но и всех университетов. Каждый выделяет что-то сильное и что-то слабое. And every university has his own strong side, and strong and sick side, and of course university try to use only their strong side in his solution. Следующим моментом, который я узнала в турнире, что необходимо при познавании проводить информацию через себя и воспринимать все критически. And one more point which I noted during this competition, that all information, all problem you should pass through yourself and feel it with critical. Это относится также к нашему обучению, потому что мы слушаем наших лекторов и не всегда воспринимаем их как данные, не задумываемся о том, о механизмах, как это все происходит, о том, правильно ли они говорят или нет. And I believe that we should use this approach to our education, because almost always we only heard our lecturers and our professors, and we believe them, and we guess that this information is true, is full and useful, but we should think critically. И следующее – это мотивация. Мы должны быть мотивированы к обучению и к саморазвитию. В медицине очень часто для врачей пациенты становятся рутиной, и в день нужно принять большое количество пациентов. И мы забываем о том, что каждый пациент – это конкретная задача. And the next key point is the fact that we should have motivation, and we for medical sphere every day we should connect and treat many different patients, and sometimes we forgot that all human is individual, and we should have
individual approach for each of them. Небольшой технический перерыв, даже не продолжаем. И таким образом мы хотим, чтобы наша медицина и отношение к пациентам перешло от такой, которая существует сейчас, вот к такой. So, we want that our medicine and our our attitude to patient will have become to to this, like at this picture, like Dr. House, do you know? Dr. House. Very popular Series about doctors. И это тоже у нас второй вдохновитель после Тена. И когда мы придумывали, какие у нас будут задачи, мы вспомнили об этом сериале. Мы подумали о том, что если турниры химиков и физиков, они призваны показать, как реализуется химия и физика в реальной жизни, то в реальной жизни врачей нужно решать диагностические задачи. Dr. House is our second inspirator, and when we were thinking about idea of our tournament, we had become that our problems had to solve in the way like in this serial with critical approach. И таким образом наши задачи чуть отличаются от турнировских. Они чуть побольше по объему, и в них расписано, как в истории жизни, в истории болезни, подробно анамнез, жалобы пациента, обследования. И для не-медика их понять довольно-таки сложно. So our problems are different from problems in tournament of natural sciences, and there we have anamnesis of life, anamnesis of diseases, and some clinical results of diagnostics, and we have bigger size of these problems, and sometimes non-medical persons cannot understand this information at all. И задания, которые стоят на задачах, они одинаковы для всех задач. Это предложить обследование для пациента, поставить диагноз и назначить лечение, и обосновать все это. And we have one task for all problems. Firstly, you should order the methods of diagnosis for these tasks. After that, you should get diagnosis and order the treatment for this patient. И таким образом на первый Всероссийский медицинский турнир у нас участвовало 19 команд в заочном этапе, и из них 11 приехало на очный этап. So we have many participants in our tournament. It was 33 teams, which had registration, and 19 teams sent their solutions, and
11 teams took a part in this competition. Мы уделили важное внимание тому, как распространяется информация о нашем турнире. И выяснили, что около 75% наших команд узнали о турнире через соцсети. We had a strong advertising and we have found out that 17% of all participants of this tournament knew about this tournament from social network. При этом мы рассылали информацию в вузы, но, как показал результат, это не так эффективно действовать сверху, как действовать на участников непосредственно. And also we sent information for university, for the top regulation of this university, but we figured out that it's more useful to communicate with low segment, with participants, with students that communicate with top, with rector of university. И дальше я расскажу про что нужно, чтобы организовать турнир. And I continue with what we need that we can organize this tournament. В первую очередь мы работали с экспертами, и так получилось, что эксперты заинтересовались в первую очередь, и теперь уже сами предлагают нам задачи, и сами хотят участвовать в этом. First of all, we worked with experts, which was very interested in this competition, and now they order to us their problems, and they want to take a part in the next competition very much. Большинство экспертов были нашими преподавателями в университете, поэтому было легко контактировать с ними. Almost all members of judge were our professors and teachers from our university, because of this fact it was easy communication with them. И организаторами. Основными организаторами были я и Маркина Вероника, как идейная составляющая. И мы почти полностью вдвоем начинали работать с октября по март. И нам помогала Аня Садыкова, которая была девочкой на подхвате. Она помогала нам со всякими мелочами. И Ваня Сербин, который помогал с техническим оснащением и со спонсорами. We have two main managers. It was Лиза Пустовойт and Markina Veronica. And also we have two helpers in this competition. It was Sadykova Anna, who helped with small tasks, with documents, with communicate with university, and the second man, it's Serbin Ivan, who helped with technical side of this tool. Непосредственно в самом очном этапе приняли участие, нам помогли 3 великолепных ведущие, 2 из которых здесь. И помогали также
Чехов Игорь, который технически поддерживал, хотя сам гуманитарий, наша счетная комиссия из 2 человек, и девочка, которая работала с прессой. Also, we have 3 speakers which helped us, and moreover, one person who helped in technical side and account commission, which consisted from 2 persons and our press secretary. Yes. Yes. Ну, таким образом, мы в количестве 11 человек смогли без проблем организовать турнир. So these 11 persons had organized all this competition. Благодаря нашему пресс-секретарю к нам приехало телевидение, которое сняло у нас первый ролик. Owing our press secretary, we had television in our competition, and now we have very good video, and now we want to show it to you. Мы получили финансирование от фонда Потанина, поэтому, в принципе, у нас не возникало проблем с тем, откуда взять деньги. Но непосредственно перед турниром получилось так, что университет не может оплатить некоторые моменты, и мы нашли еще одного спонсора. Our key sponsorship was charity foundation of Vladimir Potanin, but before our tournament we realized that we need more money for it, and because that our second sponsorship was medical biological association. Мы планируем в будущем начать провести 2-й Всероссийский медицинский турнир. На него уже началась регистрация, и в общем, в будущем мы планируем увеличить количество турнирных дней до 2, в этом году у нас будет только 1. Потом расширить географию наших участников, в основном за счет, опять же, социальных сетей, потому что мы поняли, что это эффективней. Дальше увеличить количество команд на научном этапе. И плюс, так как мы столкнулись с претензиями участников по поводу экспертов, что все эксперты из одного университета, мы хотим создать систему, чтобы каждая команда привозила своего эксперта. Now we are planning our second tournament, and now we think about expanded the time of our tournament, and last time we had only 1 day of tournament, and now we are planning to do 2 tournament days. Moreover, we want to expand geographic of tournament and attract more participants to this tournament. There thirdly is we want that in our tournament 15 teams will participate in time level, and moreover we faced this problem about experts, and now we are solving problem about experts, and we want to
attract experts from different universities, from other universities, not only our. И таким образом на сегодняшний день, хотя регистрация открылась только неделю назад, в день моего приезда в Санкт-Петербург, у нас уже зарегистрировалось 17 команд, уже эксперты прислали больше 10 задач на турнир, и мы получили подтверждение того, что нас будет финансировать наш университет. Now we are very glad to see that 17 teams have already registered in our tournament, but the start of registration was only 1 week ago, and moreover 10 tasks are sent from experts to us already too, and it's very great for us. Ну, и еще у меня буквально 7 месяцев лежит одно благодарственное письмо. And so I keep almost 7 months, one letter, one gratitude letter. Дело в том, что за эти 6-7 месяцев подготовки турнира мы в любой момент могли обратиться к одному человеку, и он нам все время помогал и советовал, и направлял на путь истинный. While we were preparing our tournament during 6 or 7 months, almost all time we could send our email or did a call to Сережа and asked help from him, and always he helped us. Спасибо за внимание. Thank you very much. Maybe anybody have a question? У меня вопрос такой по задачам. Вот мне изначально было интересно, вообще предполагается, что диагноз заранее известен, настоящий, реально? В медицине бывает такое, что диагноз ставится уже слишком поздно, поэтому... Вскрытие определило. Да, не всегда можно понять, что это диагноз. То есть не всегда есть точный ответ. Это применительно к критериям. Вот если есть точный ответ, там влияло ли на оценку, то насколько решение совпадает с точным ответом? Судьи оценивали то, насколько полно проведен дифференциальный диагноз, то есть какие диагнозы рассматривались и как они исключались, и какие обследования назначались для исключения этих диагнозов. The question is, do you know always the solution for each task, or you cannot know this solution? And the answer is experts estimated the way of thinking of each participants, how you can analyze the results of diagnostics, how you can give treatment, and it's can be often that doctors cannot give you diagnosis, and so that experts can
estimated only thinking of participants. Еще вопросы? Если я вас правильно понял, вы сказали, что каждая команда приводит своего эксперта, да? Мы хотим, чтобы было так. А при этом будет сохраняться вот нейтралитет эксперта как команды, ну его незаинтересованность. То есть, Ну, мы будем делать так, чтобы в том месте, где выступала, в той секции, где выступает команда, не было эксперта из этой команды. The question is, do you want to attract the experts from each university which take a part in this competition? And answer is yes, we want. And the second question is, how can you give product from подсуживание. Putting higher marks to your Yes, own team. putting higher marks for your teams and putting low marks for other teams. Yes, we think about it, and we want to isolate experts and their team in different sections. And how many sections these tournaments will take? In last year we had only 3 sections, but in next year we plan to make it 4 or 5. 5 sections in 2 or 3 days? 1 day, 2 days? 1 day, 3 sections like in this tournament, 3 sections before lunch and after lunch. Just in 1 day. In 1 The day. tournament will be happening. Yes, will last finish. year we And had it is national tournament. yes. Yes, we had participants from 11 cities of our country, and participants from Moscow, St. Petersburg, Samara, Tomsk, Novosibirsk, and it was success for us because it was the first tournament. At first we planned to make it only in Siberia, teams from Siberia, but when they put advertisement, the teams from Moscow, St. Petersburg start to write now to us and asked us to can we take part in it. And from other countries, if you have a limited countries, limited team from other countries, you cannot. No, it's open, but from other countries we have not teams now. No, not teams. If they want, If they want to, they can come. they can come, but you can send invitation and you can provide them accommodation and everything. Is it possible for you or not? Yes, last time we give our accommodation for our participants and give food for our participants. But it is just 1 day, you know. Yes. Not 1 day. It was it's 4 3 days, 4 but days. the first day was coming in and excursion. The second day was tournament. The third day was The ceremony. the ceremony. And the third day was for- test. Yeah, it was second level of our competition, and we offered for our participants to solve a little medical problem during 1 minute. They only heard the problem, and during 1 minute in their team
solved this problem and chose one answer. Okay, and the fourth day? It was day for coming Back. back, yes. Come on. Okay. Thank you very much.